This is Eyeafrica TV on Friday, the 31st of January 2025. Welcome to the week's ending edition of your famous TV morning show program in the Gambia, the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. Its final episode for the week and indeed for the month of January. That is, of course, the first month of 2025. So once again, welcome to the program, and wherever you are, we are saying good morning from Banjul, and thank you so very much for joining us. And equally, we say Juma Mubarak to each and every one of you out there following the program right now, depending on which part of the globe you are. Thank you for joining us. As always, we appreciate your company and more so to your contributions to the program. You'll always appreciate to hear from you. And for those of you sharing your comments and your views, whatever, we'll always want to hear from you. So please do keep sharing your views. They are very much important to us, and yeah, we'll appreciate that as well, so we can interact as the program goes on. All right. So once again, thank you for choosing us, and wishing everyone a great day ahead. It's Friday, so we should be having a very interesting program today to end the week on a very high note before we take a deserved weekend break. All right. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne da ngeen ko taamu lool ci biir semaine bi yëpp dañ di ànd ak yéen waxtaane réew mi ak tolluwaayam tey nag di ajjuma yemook édition bu mujj ci week bi. All right, su ko defee ñu profito di leen nuyu di leen ziar di leen wax juma mubarak di nuyu di ziar tamit kilifa aada yi ak kilifa diine yëpp ci réew mi di leen jaajëfal bu baax ci taxawaay yëpp mu doon lu am solo di ñaan tamit jàmm moo sax ci suñu réew di Gambia di profito tamit di ñaanal ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi fu ne ci réew mi yàlla defal leen jàmm naka noonu ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile to Central Prisons di ñu bàyyi xel di ñu wettali ko suba bu nekk ñoom ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen activités yàlla mun na ko yàlla def ci barki nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam jaajëfal leen bu baax ci ànd bi waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi tey nag mu nekk édition bu mujj ci week bi waaye tamit ci weer bi ndax tey moo yemook fanweer fan ak benn ci weeri January 2025 ñu sant yàlla bu baax gannaaw bu ñu may ñu fekkee bés bile ñaanal tamit ñëpp jàmm kon ni ma ko waxee ñaan tamit jàmm mu sax si suñu réew mi la di Gambie ak li ko wër su ko defee tey tamit ñu dellusiwaat fas yéene waxtaanaat lu am solo ci réew mi am nañ fi gan bu am solo comme ni ñu ko yàgga di defee toujours danañ fi dalal ay kilifa yu wuute ci programme bi ñu boo utee ay gis-gis waaye am taxawaay ci réew mi ci lépp lu munta doon ci réew mi ñu jàppee ne dina doon yitte askan bi dinañ ci sawar pour dalal ay ni kilifa ñu ñëw fii ñu waxtaan ak ñoom ci réew mi su ko defee suma directeur nag tey foogoon naa dina fi yegsi ndax démb gaay ñëw dugga si nañ ci kooba bi waaye gisuguma xam naa coono ba ko jàpp ndax tay yëpp mu ngi criss cross dëkk bi ak Ministry of Transport ak Works of course di Modou Mohamed ñam ñu ngi ko nuyu waaye garmi tamit moom tam ñu ngi ko nuyu moom tam war a xëj na xam nga rek léegi ñoo den ànd bot moom tamit tay mooy loolu waaye understand na naka la ñu ngi ko nuyu moom tam di ko ñaanal jàmm bu baax waaye am nañ gan bu am solo bi nga xamante ne buñ duggee ci waxtaan bi dina am solo but just before ñu ñëw ci ponk ñu fas yéene waxtaane comme dinañ ci ñëw léegi wala sax ma ñëw ci loolu dina ci bokk dinañ waxtaane li nga xamante ne mooy li gën a fees jamono ji gis ngeen crime yi nga xamante ne mooy wàllum of course attacks yi am ci réew mi insecurity bi dafa mel ni commencé na ay bariwaat ci réew mi wala jamono ji sax dafa bëri ba nit ñi di ci waxtaanee lu bëree bëri danañ ci waxtaan ak suñu gan bi waaye tamit danañ am jokkoo ak suñu expert bi ci côté boobu Modou Lamine mu ngi ci US danañ ko am ci laan bi just briefly mu explain lan ban taxawaay moom mu war a am ci loolu bu loolu wéyee tamit suñu gan bi danañ sekk ak moom ci wàllu politique bi bu ci mujj nag li nga xamante ne xëy na Gambien si depuis démba ñu ngi ko waxtaanee mooy président Barrow finally confirm na ne dina bid for a third term. All right ci interview bu mujjee def démba ñëpp dégg nañ ko wax na tamit ci yëfi corruption ak yeneen loolu dinañ ci waxtaan ak suñu gan bi ndax moom tamit loolu xëy na dina ko yitteel ndax ku fas yéene bokk ci jongante yi ñëw ci élection yi la parti di day la tamit dinañ ci ñëw ci moom ci kanam tuuti of course ak yeneen
ba ci affaire yi ministère bi yoon bu ñëw si nemmeeku yooyu yëpp dinañ ci ñëw ak yeneen so it should be interesting of course so ñu gërëmaat leen bu baax quickly ñu appreciate suñu sponsors yi di Jah Oil Jah company ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo jàpp ci programme bi ñu appreciate leen di leen fàttali Jah Oil company doomi réew mi la ñuy def lu am solo ci réew mi employé ay doomi réew mi su ko defee ñu ngi yëngu ci wàllu ciment ak yeneen waaye ba ci wàllu dund bi maalo Jah Rice indi nañ ko yombal njëg li pour Gambien si mun cee jot naka noonu ci wàllu ciment bi tamit Tiger ciment bi mu ngi fu ne ci réew mi ngeen bàyyi ci xel ngeen jàpp ci ndax loolu tamit dafay doon lu am solo ñoom ñooy dooleel programme bi ñuy tàllal loxo tamit yeneen business ñuy ñëw ànd ak Eyeafrica ànd ak good morning bu ñu ko defee duñ ko rëcc comme suma directeur nuñ ko waxee bu ñu ko defee daal dinañ gis seen boppa lool su ko defee ñu gërëmaat leen ba appreciate leen briefly ci nu mu gën a gaawee incha allah dellusiwaat nag dalal suñu gan bi laataa ñooy soobu ci waxtaan bi incha allah. All right, welcome back and thank you very much for joining us and wherever you are, welcome to the week's ending edition of your famous TV morning show program in the Gambia, the Good Morning Africa program, a program that is so consistent. It has been one of the most consistent morning show programs in this country, I can tell you. Every week we are here, and we are very much thankful to you, our viewers, who has been our very supporters, who've been our behind whatever we have been doing. You have been our driving force, if I can put it that way. So that's why we can just say, we can thank you less, all right? And we always appreciate your company. And of course, our guests as well, who have been coming here to share whatever view they have in matters that are happening in the country. We have, quite different sectors that we always invite, so we can discuss quite very pertinent issues that are happening in the country. So in today's edition, our guest is Honorable Ibrahima Tabora Mane, the party leader and Secretary General of the People's Alliance Party. He's our guest, and we would be discussing so many things, time permitting. We should be talking about, like I mentioned at the beginning, security-related issues, President Barrow's third-term bid, all right, which he have finally confirmed during an interview with a sister media house. Of course, he also talked about corruption and other issues, and we'll also take time to discuss with that our guest, but equally his political party engagements and activities leading to the 2026 much or highly anticipated presidential elections. It should be interesting, isn't it? So stick around, much to talk about with our guest, but equally we'll talk about security-related matters. We should be connecting to our regular contributor, if you like, Modlamin Sfai, who's a US-based Gambian, who is a criminologist, equally have some expertise in security and, justice-related matters. We will be connected to him to discuss some of the recent, criminal activities that has been happening. Another murder case has been reported in CRR, in Bansang to be precise, all right, which is very unfortunate. So these are things that I think we should take time to discuss about what should be the way out, what should be done to avert or reoccurrence of such issues in our country. All right, ñu gërëmaat leen bu baax su ko defee ñu dalal suñu gan bi. Honorable, thank you very much ci time bi nga jëlati ñëwaat waxtaan ak ñun waaye ak Gambian si waxoon ko fii di last time
bokk nga ci ñi nga xamante ne media friendly but equally bugg a joxe sa xalaat sa taxawaay ci Gambia loolu nag firndeel na ci yéene bi nga am taxawal parti waaye tamit bugg a jiite réew mi bu ko yàlla dogalee anytime ñu bàyyi la nga nuyu ak Gambien si ñu lay seetaan fii ci réew mi ak ci diaspora bi ñu bari ci ñoom dañ dee seetaan programme bi mun nañu wax tamit even sa party militancy they might be anywhere or everywhere you know seetaan seen party leader so ñu bàyyi la nga nuyoo laataa ñoo soobu ci waxtaan bi waaw di commencé rek di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu waaleykum salaam comme ni nga ko waxee rek di sant yàlla bu baax a baax di am bégte ñëw te it teew si programme bi sant yàlla rek lañ nar a def rek parce que li may wax always rek doomi adama moom bu nekkee ne yaa ngi dunda yaa ngi mun a dem I mean about your business war nga always di sant sa borom waaye gannaaw loolu nag di nuyu ñëpp képp koo xam ne daal mu ngi seetaan programme bi Good Morning Africa di leen wax juma mubarak di leen wax good morning di wis ñëpp very happy I mean weekend di nuyu ñëpp seen tur ak seen sant ni nga ko waxee rek di ñaanal ñëpp daal di ñaanal réew mi I mean doomi réew yi ak képp koo xam ne mu ngi si réew mi ou outside di Gambia ñu ngi wax affaire yi jàmm waaye jàmm dafa neex waaw parce que jàmm si réew dafa mel ne rek comme nit ki sax yaa ngi am sa health soo nekkee yaa ngi health yi totally amee dafa mel ne rek réew bi mu ngi am comme soo amee total jàmm noonu la mel rek so di nuyu ñëpp daal di am bégte di am kontaante ñëw fii di sant yàlla bu baax a baax a baax waaw jërëjëf jërëjëf honorable thank you very much ñu gërëm la bu baax yow tamit ci ñëw bi comme ni nga ko waxee jàmm si la lépp xaj ci jàmm boobu sax laa bëgg ñu tàmbalee waxtaan bi ci recently du yaa ngi follow development si back home ci réew mi di am robbery si ñoo dégg di criminal activities ba wax naa démba sax police bi report am na benn murder case bu am Bansan am na kuñ fare gis nga lu xew ci banque bi fii yàggut you know and others even exactly Jah station boobu moo ci mujj te boobu dinañ ci ñëw waaw naka nga gisee situation boobu an ban jàngat nga cee def xam nga ñun Gambia fii dafa nekk si suma gis-gis number of combinations yoo xam ne gis nañ muy xew fii yaakaar nañ ne yooyu yëpp contribute nañ to crime benn bi mooy nit ñi wan seen jikko yi ñun maa ngi remember biñ nekkoon xaleel time boobu mun ngaa wax ne Gambie xëj na bariwutoon nit noonu nit ñi soo demee si société bi daanaka ñëpp a xamante soo nit ñi dañ doon mun a police seen bopp su ma waxee police seen bopp mooy boo nekkee si kër sa kilifa nekk foofu mooy sa baay wala sa yaay da ngay oytu lu bari boo nekkee in a community ñi fa nekk daanaka ñëpp xam nañ la lu bari da ngay rus pour def ko so even though police presence su fa nekkut sax waaye nit ñi wan dañoo police seen bopp because nit ñi dañoo am jikko yoo xam ne jikko yu baax lañ jikko yu rafet lañ jikko yu sell lañ ba pare dañuy ragal waaye nag suñ taami xaleel tamit soo gisee police officer muy security person waaye mostly police ñoo doon gën a fes ñoo doon gën a génn boo gisee police officer even in su nekkee dëkka sax ñëpp dañ doon oytu ñëpp dañ doon ragal ñëpp dañ leen doon jeex seen cër seen juu seen respect bi nga xam ne dañ ko deserve waaye boo ñëwee léegi di nga gis ne a lot of things have happened one nit ñi jikko yi am nañ some issues with the jikko foog ñu seetaat yooyu foog ñu inculcate foog ñu dugal good discipline si nit ñi yar leen yarin boo xam ne yarin bu baax la foog ñu wax leen ne war nañoo respecter authorities foog ñu won leen ne lu bari war nañ koy daax war nañ koy bañ di ko def amin loolu benn la parce que society war naa xam ni mu war a doxee waaye war nañoo gis ne tamit ñiy def lu bon war nañoo gis ne dañ leen di punish xam nga nit ki bu gisee ne bu ñu defee crime gisuñ fa serious punishment loolu tamit is an issue waaye li gën a serious sax mooy ne boo seetee comme police yi dafa mel ni dañ xalaa handicap amuñ ñi nga xam ne ñu ngi war a secure réew mi
gannaaw jikko yi ak nu ñu munti mel ak nu ñu munti bon boo demee other countries yoo xam ne ñoo gën a rëy Gambie ñoo ëpp Gambie fuuf di nga fa fekk ñoo xam ne seen jikko yi ñoo gën a bon fuuf benn tey Gambie nit ñi seen jikko yi xal naa tane waaye di nga fekk ne seen security mu ngi baax soo demee western countries nga dem England nga dem America nga dem very developed countries nga dem même sax si dëkki arab yi nga dem place like Dubai li nga faa fekka waaye lu tax mu gën a attractive to people xam nga is because security is there da ngaa gis ne yow sa body bi as an individual you are secure mooy ne kenn du ñëw di dal sa kaw di la toroxal di la tooco di la dóor di la def naka nu dul noonu boobu is very good security boo xam ne ñëpp ñoo ko deserve waa gannaaw security of the person nit ki sa yaram bi war ngaa am security of sa alal tamit mooy sa kër la mooy sa xaalis la ak lu munti doon sa moto war ngaa gis ne am na kaaraange gi daal bu amut loolu is a big failure te failure boobu nag lu ko mun a protect lu bari daal mooy nguur mooy authorities moo tax dafa important torop pour police yi well ñu train leen ñu am good training te xam naa ne police yi am nañ very good training waaye foog ñu equip leen foog ñu jox leen doole foog ñu jox leen matériel ba pare ñu fay leen fay boo xam ne daf ko jar gis nga bu nekkee ne yaa ngi am police amuñ equipment because société Farafenni société Farafenni amoon na an issue ba sutin am foofu xam nga ki demoon di fen boppam bu nekkoon ne amutoon gànnaay konoon munoon naa gën a serious te ñoom luñ bëggoon dinañ ko jël te mun nañoo xam nit waaye because amoon na li fi noonu waaye soo demee boori Fass amoon na ñoo xam ne dañ ñëw man boor boobu laa jógee xamuñ fan lañ jógee waaye dañoo ñëw Fass te def nañ ko not once I think more than 2 times dañoo ñëw ak gànnaay guddi ñu sànni fetel dem foofu attaque sob si jël alal kenn du leen mun a stop because civilian si trainuñ leen pour def loolu ba pare ko amul gànnaay mun ta fight with a criminal boo xam ne mu ngi am gànnaay gis nañ lu xew si banque bi buñ fa duggee ñëpp a daw waaw li happen you Access Bank just recently so police yi foog nga train leen waaye foog nga equip leen ba pare tamit xam nga ñun foog ñu am gis nga di so-called xam nga man góom naa ne nit ki da nga ko war a jox ciram ak raytam waaye police yi boo leen buggee contrôle authorities yi to a point boo xam ne dañoo ragal sax pour arrest nit parce que wax dëgg soo demee indi west parce que léegi fi mu nekk dañ commencé di wax ne human rights nit ki mun naa def lu ko neex ñun suñuy aada ak suñuy culture méngoowut ak loolu nit ki bàyyi nda ko rek lu ko neex mu def ne dafa free warta am contrôle war nañoo am discipline foog ñu yar nit ñi loo xam ne foog ñu yar nit ñi foog ñu war leen ne lii waroo ko def boo ko defee maa ngi doon wax ak benn very senior police officer boo xam ne mu dem si benn station boo xam ne nekkutoon foofu mu dem pour visite gars yi mu ngi toog dafa retire léegi mu ne police station bi mu demee mu am koo xam ne dafa génn mu ngi mandi ba nekkul si sagoom mu ngi ñëw foofu police station bi di saaga di act loo xam ne it's not right waaye gis nga kooku mu ne ma gars yi police yi fa nekk ñu ngi ragaloon ne suñ ko laalee dinañ wax ne yaa ngi abuse nit ki wala yaa ngi jël rightam so mujjante lu lañ def mooy ne rek dañ ko bàyyi rek mu nekk di saaga di display foofu di disturb community bi mu ne waaye bu nekkoon ne am nañ that good training wala am nañ that authority xam nga yaa ngi gis first second republic am na yoo xam ne ñu ngi fay xew di nga xam ne nit ki dofut sax def ko dofut sax def ko moo tax gars yi léegi nit ñi dañ di def comparison boobu yes exactly no before and now dunda nañ ko sax waaw exactly nekkul ne dañ koy nettali dunda nañ ko am na loo xam ne boo génnee yaa ngi xam ne boo defee crime tuuti buñ la téyee balaa ñu laay jooj sax dinañ la sooytu dinañ la police so loolu extreme of that is not good waaye nag war nañoo am deterrence boo xam ne because criminal si ñoom lu xool lu tuuti bu ñu am rek dinañ ko abuse so foog nga woon leen ne am na punishment te boo leen téye tamit nit ki nga téye ko mu def crime sàcca def lu bon nga indi ko tey the next day ñu gis ne bàyyi nga ko boobu tamit so boobu dafa encourage pour ñu def crime dinañ ñëw ci rôle state bi parce que général nit ñi duñ believe ne wala lu ñuy wax mooy security is very expensive président Barrow démb mu ngi ko doon confirm but with all that he assured ne danañ maintain
li nga xamantene moy safety for everyone living in this country and their properties. But we'll get to that in a moment. And also ndax foog nga ne the government is doing enough for security bi lolu I will ask you that, but bala lolu ma talk to Mod Lamin is already on the line, Gambian, US-based Gambian criminologist. He help us understand more about this crime. ML, good morning. Ñu ngi lay nuyu bu baax, naka nga def? Mr. Kante, good morning, and good morning, Honorable Mane, and to the Gambian people. All right, thank you very much. I appreciate Ahmad Lachi line once again, and we was just talking to Honorable about the recent criminal armed robberies yi nga xamantene gis nañ ko mu xew ci réew mi bu ci muju moy bu am ci Jaawal fale wala Bond Road around Jaawal station bi mu trigger so many reactions as to the manner in which police bi ñu reporté case bi, and in as much as others have appreciated ci li nga xamantene mom moy ci li police bi respondé, but others are also raising as browses as to li xew naka la xewé ñu leen attack group bi ndax they were armed or not, ba result ñom ñu mujjé fire am kuñ ci gañ ñu arrest 2 people. But you know ban jangat nga mëna def ci incident bi mel nonu ak surtout ni ko police bi reporté? Well, Mr. Kante, definitely no ko gay reporté dafa woné né definition investigation. Forensic team was not sent there, and also then for reconstruct crime scene before verify now office we want not the bigger, because you have to understand something here. So incident happening, especially police involved certain investigators or police department, you are there for both the alleged suspects and also the police officers. You have to make sure that the police officer was acting in accordance with the law, and also mandaton or negoton or high it on something. So you are also new report Gowrick report and it was in self-defense. Then definitely the closer from a psychological standpoint, you try to cover up. Because you will kind of look into it, but then I just need stories. You have a neck on the change. So these officers could also be using the fact that oil has been robbed lately and all that stuff to cover the incident. Why government? This is 21st century. Next time, Yahya Jammeh, that is just like and people believe that government moko ware begala. People like us are here to analyze assets, direct everything to make sure Okay, all right. I'm not solo now. Of course, based on luñ dégga tamit ci scene bi, as I said earlier on, am nañu appreciate ne police bi responded, but it's good ne yaa ngi make these clarifications and all that pour gën a nit ñi understand in such incident bu xewee lan naka la di war a demee ak yooyu. But then ci report bi tamit comme waxuñ ñooy ñi nga xamante mooy agresseurs ñuy attaque station bi wala ñu fa nekkoon yoruñ gànnaay, lan moo mun a justify police bi moom ñu mun a use seen arms yi result in so shooting bi am kuñ ci jaan, because initially wala sax wax ne ñoom dañ def a warning shots but eventually am na kuñ ci shoot. So shooting bi lan moo ko mën a justify ndax mun nañ understand is because of ni yëfi xamee la wala waroon naa demee leneen balaa ñoom ñu doon react that way? Well, that's a great question, but I understand that this warning shot is with all due respect to them, is nonsense. Warning shot talk that's big number one. Warning shots pour comme so nekkee si géej ñi yaa ngi rite gaal nga def warning shot si kanami gaal bi o dóor machine bi si kanam nga wala yaa ngi rite moto and mu ngi si àll bi mu ngi dugg si biir dëkk bi things like that. Because warning shot waxoon naa ko gars yi fii ne yow in the heat of the moment from a psychological standpoint, when su nekkee ne yaa ngi under stress, so that warning shot could also go somewhere else, right? So how about you training officers and mentally, psychologically, once you pull out your weapon,
because kula ñoo attack si doxut yow su nekkee ne you are acting in accordance with the law, understand nga, you should not be scared to neutralize that threat. Understand, dañ war a jàngal gars yi ne kañ la gars yi mën a use deadly force and dafa suñ ko use tamit na gars yi make sure ne suñ xase ba draw seen weapons si rek then I say it's they ready to shoot ñaar si dina bi su daanoo nga jël benn si bopp bi and I think I heard honorable Ndiaye wax ne so controlling policy too much di mën a def seen liggéey because yow doo nekkal leader si dëkk bi di worry about ku nekk lu moo wax da nga gis ne when you run a family like that family boobu du dee dem because you always worry about hurting somebody's feelings and in a law enforcement standpoint you don't do that. So to answer your question, in situations like this su nekkee ngay amuñ weapon loi bi ñu ko xoolee mooy su nekkee ni let's say man benn police officer rek a fa nekkoon and you have 2 to 5 people, 2 or more people ñu ngi ñëw di aggressively charge to the officer so da ngaa gis ne loi bi ñu ko xoolee mooy ne ñooñu mën nañ ko manpower naka overpower jël fetal bi rek ko. So in this case, you could use whatever force necessary, including deadly force, to neutralize that threat. Though they were self-defense when it comes to the police officer. I shot this man to neutralize the threat, not self-defense. Understand? Yeah. Okay. So in this case, officer then 5 people or 2 or more people attack with laws or whatever, because it could be a weapon. You overpower the person. That's another thing. I mean, they didn't even tell us how many officers were there and how many people pretty much attacked this officer. The officer called for reinforcement. So that's another thing I advised them before you report anything, gather the facts, because your people are relying on what you say. Why so you are not protecting the integrity of the police force. And that's the most important thing when you are in law enforcement. Okay, and interesting. Again, maybe well, finally, probably because of we need to come back to Honorable New Continent. But again, there are right now several cases in the police be gonna incident in happening. Be pare ñu ko investigate. The other one discussing the bank issue. How Jao Sawalo, Joge Fahel, Farafenye, GNPC, and now we are talking about how recently Jao El Bond Road. And in a case like being a Hamantene shooting be amna, investigation be Nakala Inkora conducted. Yeah, when it comes to situations like this, especially police involved shooting, your department, the police department, the RGP, the first thing they wanted to more send forensic team. So for AG, more yellow weapon from the officer. Must make sure need medical attention and all that stuff. Come post responders. So since AG, you quickly preserve the scene. The forensic team, reconstruct scene with the help of the officer. Understand? And while they're doing that, they also need to take a video of it for the future. So you always have to be one step ahead. So in this situation, so guys, then they want a transport officer, the police station, in a controlled area, cameras, interview room, and I suggested that we should have an interview room where camera and stuff. So you like go larger, and also they are also obligated to ask the other side of the story, because you are there, you are neutral. Understand that? Because so many jail officers are you see me, and especially look in the area to make sure that there are CCTV cameras to collaborate the officers' story. Like that shooting in Farafenye, we did investigate it, and we were able to collaborate that the officer he was attacked, and he fought well. So then we eliminated the possibility of the officer lying. So now we are moving forward to another level. So in situations like this, I mean, you always have to make sure that not create officers in a bring for Bali, empty cell casings.
This would be everything for the forensic team. When I see police shooting a jail, even in Parapenya, you could see the man picking up the empty cell because he possibly. You don't do that. It's in the case and the same thing. Okay. Another thing, I mean, I'm going to highlight investigate first. Find out what's going on. You investigate and then find out, and then find out long I'm going to charge Nick. Understand? Why could you let talk about a plan from Lord Health? Like incident at Alibaba, I mean, you know, one go pussy baby, Mudan, develop autopsy to verify that story. And then you them take them my too. So in them off topic, why them it's just a simple treat the situation in a way you young for find gather evidence to make sure more bigger. So they bigger. You proceed with the charges against the alleged suspect. Okay. So they fell. All right. You also hold the officer accountable. Okay. Why don't I keep police officer and try to cover up? The first thing you want to do is cover up. You need pass it for no. Okay. Police officers see. They couldn't just they need weapons. They need to be psychologically, emotionally, and mentally trained. Like in this situation, key officer will not use the fact because Jao and Nicolan robbed, so he got threatened. Okay. Then you're not fit to be a law enforcement officer. All right. Because I told them before, you should be able to be mentally, psychologically, and emotionally ready to carry a firearm. Because if you don't know how to control your emotions, you can get more heroic. All right. And and in this case, why are we even the best police force in West Africa? I don't see it. Because they get arrested, you go court. They don't even do the work. They don't investigate properly. So I don't want to take much of your time. I could sit here and go forever, but we need to change the way we do things, man. We need to respect our police officers. We need to make sure that make people understand that the law protects the officer and also the civilians. All right. Well, Emil, the good thing is that some of these things I only hope the police would consider some of these things and take them positively, by help, and of course the authorities as well. And by the way, when issues like this, in most cases, I consider maybe more instigate fear among the people with frequent armed robberies, and many other criminal activities. But probably the good thing also is President Barrow Demba Wahnachi, I don't know, maybe in just 30 seconds, if you may want to comment on that, he assured Gambians, everyone living in his country would be saved because, security is expensive, but he will make sure and also, calling everybody to be part of it because security, it should be everyone's concern. How manda amga lo muna wax ci lolu because president bi apparently jox na garantie ne danañ fexe képp ku yeewoo ci réew mi nga nekk ci jàmm ak sa ay moomeel your lives and property would be saved. Well, I'm with all due respect to him, election Mgenyo, understand ya. It's been like 8 years using that, understand ya. The mom tamit nekku ne luy xew ci dëgg bi umput ko. Understand ya. And I wish these people stop they insult the intelligence of the Gambian people because we're going to do one like definitely, but then your actions are saying otherwise. Security is expensive, yes, but so for prioritize it, these are simple things you have many things going to put in place to measures to make sure they safe. The famous excuse for them say for the I'm not crime. Why coming so whole history? Kan la yàlla again I want to stop nañ crime bi ni jàpp nañ ci technically understand dañ lay wax ne rek kii rey nañ ko you will never hear about that case anymore. So I don't understand why he keeps saying it people will be safe, understand nga. So in this country here li xew mooy dañ koy fi ñaan dañ koy fi complain dañ bëgg fi amuñ la but when it comes to politics yaa ngi gis millions of dollars out there being spent, understand nga. Then they complain, always they expect free stuff, and which is a national threat anyways. Like for example, recently, I'm not been an NGO, command center. It's a national security threat because let me give you an example. So, Sampakir, I'm going to have a Mandarin, I'm Mandarin, but I'm going to
at least sore pare nga gis mu laa jural waaw ñi ñëw si dëkk bi pour defal ñu dara nekkul ne teel lañu soxla de pour ëllëg la understand nga who knows right now ndax Yahya Jammeh moom moo sponsor NGO boobu noonu pour mu def command center ndax muy monitor seen communication lifin bi understand nga like for example in the future this NGO su nekkee ne ñoo suñu dëkk ñu am natural resources bi ñu bëgg ñoo teg condition ñu bañ suñ demee sponsor ay rebel comme luy xew in I believe in Congo right now duñ use communication system boobu noonu xaar ko de pare ñuy xam suñ opération Sadar Karaba building bi tamit the same thing it's a national security threat because xamuñ Chinese lan lañ ko def controlling pipes yi ventilation bi xamuñ lan moo fa nekk xamuñ ndax suñ bëggee assassiné beneen African président ñu bàyyi ko ba mu ñëw si foofu noonu ñu release some kind of gas then ñu fa nekk yëpp suñ nit ñi tamit it will be a collateral damage. What are we going to do? Are we going to attack China? So all these things we need to understand the risk in it. So when it comes to our security, we should not give it to any like external NGO or whatever because we want free stuff. Okay. So what is our national security advisors doing, our security council? All right. These are the things that they need to tell the president. Thank you. Well, thank you, ML. You know, we appreciate your insight and contribution. Motlamin Fai, a US-based Gambian criminologist, but also a specialist on law enforcement and national security crisis. Thank you very much, Chilerali, a contribution be ñu gërëmaat la bu baax, and thank you, as always, when we need you, you're always available. Thank you. Jërëjëf ñu ngi ko gërëm baax di ko sant Modou Lamine Faye indi na leeral ci côté boobu honorable nga dégg ko yu bari lu mu indi spécialiste la ci côté boobu moo tax toujours dinañ ko am ci line bi mu gën a gindi askan bi ci luy xew nii lan moo war a doon taxawaay bi ak sax loi naka la ko gisee ak xëj na bu tey bu fekkee ne investigation yi tamit ndax loolu yëpp def ci am xam-xam ci côté boobu moo tax dañ koy sawar toujours anything related to security or maybe justice issues danañ ko ci dee am mu indi ci leeral gannaaw loolu dégg nga li mu wax security is expensive xëy na ni ko président bi waxee but yaa ngi ko doon wax sant state bi dafa am responsibility ci li nga xamante ne képp ko yeewoo ci réew mi ñu fexe nga nekk ci jàmma ñu aar la ak say moomeel asoona Gambien si loolu démba ndax nga gisee kaddu yooyu ndax they are very assuring ndax loolu doy na wala taxawaay bi lañ war a yokk wala ndax nga foog ne ba yi ñooy wax nii tey ñu fexe ñu xeex ko bu fekkee mënuñ koo jëlee completely waaye ñu wàññi ko ba Gambien bi xëj na tiitaange du ñëw ci moom ñuy yàgga di wala ñuy dëkkee ci réew mi ak ñu fi nekk waaw di am mbégte di commencé nuyu suñ broda bi Modou Lamine Faye ki nga wax ni expert la te I hope ne you know these are assets yoo xam ne nguur sax war na ko utilize I mean li ma wax ni dafa mel ni free consultancy service la I mean mu ngi wax expert opinion boo xam ne dafa relevant I hope ne authorities yi ñi nga xam ne I mean I hope they are listening and they will take note I mean recommendations yi ñu wax if they follow it definitely dina leen njëriñ te hope ne rek du am sax just from now why because he's available yéen you're able to be in touch with him I hope ne dinañ ko bugg di engage di ko consult I mean I'm sure I mean if not pro bono why do nekk loo xam ne day bari so that would be a good idea you know they several attempts he get to the police talk to them and some points he sent some you know modern security equipment yes I remember seeing that participate in security realm so he's not only talking or advising but equally he's participating in so many ways loolu moom we can attest to that because waaw taxawaay boobu def ko wone waaw loolu that is very good te di comment for that mu continue loolu rek doomi réew moom lii nga war a defal sa réew rek so it's sort of an obligation why it's very good besides that ñëw si waaw président bi wax na comme li ma xaw ma ndax mus ngaa dem State House wala mus ngaa dem Central Bank dem naa fa bu yàggul sax de waaw sooy dem State House gis nga security bu fa nekk waaw definitely is very well protected very well sooy dem da ngaa xelaataat kay boo naree def naka nu dul noonu sax da ngaa tiit kay even as an individual as a civilian même security même koo xam ne sax dafa bëgg def lu bon su demee ba jege foofu rek dafa am loo xam ne dafay lifin maynam mu change maynam ne non fii du suma place ñu fa dugguma la sax ñu fay liggéey bu ñu fa génnee balaa ñu faa duggaat
nekku da ngay ñëw rek gos fii lay liggéey comme exactly ngay duggee sa office soo ñëwee stress sa office non exactly you go da nga dem through processes absolutely you know vigorous process absolutely balaa ngay egg yow sa office because dama doon dem di bàyyi xel exactly demee di meet président bi as journalist dina bi yooyu ma bàyyi ma gis fa ñi nga xamante ne foofu la ñoo xëyee every day but when they ñun ak ñoom ñoo jaar di same process exactly they came ñu verify check nga nekku da ngaa ñëw rek man dama foog ne ñeneen yi su ñëwee sax maybe as dañoo romba parce que faf lañ ne wala as ministre da ngaa ñëw rek romba but no da ngaa dem through we are obliged to follow the process absolutely some of them you know so loolu tamit li nga wax ne dëgg la te boobu yëpp li tax ñu def ko gis nañ ne su amut security the function of the president ak the executive du am li ñu war a def pour deliver duñ ko mën a def duñ ko def comfortable te soo demee to central bank wala even the commercial banks waaye soo demee the main bank central bank di nga fekk ne am na first protection mooy seen comme fence bi fa nekk dañ laa gis waaye balaa ngaa dem ay na security soo demee foofu tamit am na another security balaa ngaa egga seen vault di nga dem soo oytu three or four areas yooyu checking points yoo xam ne dafa protect lifin bi not only the workers waaye xaalis bi fa nekk so réew tamit is the same thing mu ngi may fàttali ko rek bi ñu doon wax rek am na ay jigéen ñi ñëwoon ne dañ bëgg a place pour dem liggéey bi ñu la ñëwee ba si land si dañoo seet land boo xam ne san open land mu ngi ubbeeku amul any defense gars yi dañ di wax ne non fii duñ fi mën a liggéey parce que suñ fay liggéey rek li ñuy liggéey dina yaaxu parce que dafa open up ku nekk mën na faa ñëw rek yaaxu mooy people from outside wala animals yi waaye buñ gisee fu fence rek dañ la ne waaw fii moom baax na fii mën naa fay liggéey so réew tamit cannot go without security réew pour mu dem foog ñu am security te lii tax muy am security mooy nit ñi sax war nañoo am jikko yu baax waaye li gën a am solo mooy foog mu am loo xam ne dafay secure nit ñi so loolu mooy the authorities mooy comme the security people whether it's the military whether it's the police officers even immigration sax soo leen gisee with their uniform xam nga ne ñii mun nañ laa arrest in some cases so police yi foog nit ñi di gis presence of the police the police foog nga train leen training nekkut ne yaa ngay join police rek nga dem that exercise xawma training nga pare waaye dañ laa train pour nga understand society nga xam naka ngaa deal ak nit ñi criminal si naka nga leen di identifier foog nga understand law bi tamit loi bi nu mu wax seen right ak yow soo leen arrêté li nga war a def waaye suñu loi bi nag boobu nag foog ñu seetaat boobu tamit that fan na because security people war nga ne la jox some kind of a support and age parce que suñu ragalee too much ne buñ laalee nit rek dañoo wax ne right am ñu ngi ko abuse rek ñoom it dañoo careful so much at some point xewoon na fii so because police sax dañoo wax ne suñu laalee nit rek exactly get tough on certain issues am na ñu jóg commencé wax ne they were too extreme they need to respect their ñi def human rights ak seen am nañ ay right ak yooyu loolu tamit daf leen dee constraint somehow so te after loolu nag foog nga equip leen because criminals yi police officers war nañoo understand the psychology of the criminals ñoom war nañoo nekk always kii li ma wax an age dañu war a nekk ahead of the criminals so foog nga equip leen foog ñu am moto yu doy foog seen station si baax foog ñu am ay gaana yu ñu mun a protect seen boppa protect citizen and then finally foog nga fay leen fay boo xam ne daf ko jar parce que xam nga nit ki mu ngi liggéey li nga koy fay mënut a faj soxlaam sax est-ce que kooku dina mun a concentrate on protecting people motivation parce que buñ génnee ñu ngi xalaat ne lii laa war a suma dépense mu ngi manqué wala suma nit bu feebaree soo li ñu wax mooy réew mi dafa tuuti so much ne protection warut fee nekk an issue so waroon nañoo passé foofu laps bu rëy la it's not too late te it's not too serious angum pour government address the issue I'm glad the president came out mu wax waaye crime si ñu ngi happen very regularly fi mu nekk nii ñu ngi record every time tey nga dégg ne crime am na te dara duy xew so yooyu yëpp dafa war a nekk loo xam ne tamit war nañ koy def ba pare crime tamit war naa am punishment boo xam ne dina ditaa nit ki pour ñuy bara def crime. all right with the president speaking ndax foog nga dina am any immediate impact non xam nga ci affaire crime bi xëj na xam nga president bi is my brother waaye he's too soft okay he's too soft and it's very unfortunate ne doo mun a nekk a leader nga bugg a aar réew mi bugg a aar askan bi nga ne doo def loo xam ne léegi-léegi am na ñoo xam ne du leen neex when people are wrong
war nga leen a mun a police te bul si seet kenn parce que comme que waat nga ne da nga ñëw pour protect alali réew mi protect askan bi deliver pour réew mi am développement always society boo dem dina am ñoo xam ne ñoom dañooy jalgati luwaa bi am na ñoo xam ne ñoom dañooy dal si kaw nit ñi am na ñoo xam ne ñoom ay criminals lañ te ñoom nag pour ñu naan criminals am nañ rights waaye ñi nga xam ne ñu ngi leen di toroxal ñoom seen right bi nga gën a war a protect parce que ñoom ñoo nekk di tooñ so buñ tooñee nag war nga leen a punish adequately ba pour mu mun a deter crime te boo seetee sax même suñ prison sax ni mel ñun dañ doon wax ne suñ prison bi jël nit mu def crime nga yóbbu ko foofu di ko fiit tegloo ko foofu for several months wala several years di contribute nothing reformal the prison so that ñoom buñ fa demee dinañ liggéeyal réew mi give something back to the society mun nga leen a jël ñuy jàng métier yoo xam ne am nañ solo torop mun nañoo nekk part of xam nga ñoo xam ne I mean even in Sénégal fii ñu ngi koy def nga xam ne I mean prisoners yi di nga leen reform di nga leen train I mean won leen ne li ngeen doon def loolu amut solo amut njëriñ waaye let them give back to the society war nañu mën a fiit seen bopp parce que mënuloo téye nit ne dafa def crime def lu bon nga jël ko tëj ko nga confine ko benn place mu ngi toog benn place yow yaa ko fiit di ko toppatoo bu feebaree nga faj ko jox ko everything for free te am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi outside defuñ crime ñu ngi comply ñu ngi toppa loi bi waaye li ngi leen di fay sax mënu ñëw fiit seen bopp waaye kii moom yaa ngi koy mën a fiit pour déggal loolu rek am na sometime I think last year or so there was a story bu ma roon ci news bi a country like Uganda loolu moo fa nekk di the inmates yëpp dañ leen ñëw the prisoners ñu train leen ñoo defaree mburu ci mburu bu ñoo dundee ñoo ko defar ci biir kaso bi foofu ñu ne ñu jàngal leen métier foofu ñu nekk ay carpenters by the time ñu ne buñ leen di release fekk mun nañ liggéey bi obviously dañ leen support rek ñu jox leen some capital ñu dem start seen on business mooy reform foog nga reform leen rek am na ñoo xam ne they are not hardcore criminals am na ñoo xam ne seen crime bi either is right or wrong sometimes justice system bi sax mun naa aate nit ne dafa def something wrong fekk moom is innocent waaye am na certain hardcore criminals yoo xam ne amen reform moom war naa am in the prison war nañ ko am parce que ni mel ni dafay drain suñ économie bi li mooy jël from suñu resources bu ndaw bi nekkul di indi loolu waaye the president wax na is good waaye foog mu toppa ko with action parce que xam nga waxin bi rek is good baax na pour muy jóg di wax waaye bu nekkee ne waxin bi rek la loolu moom te leader moom if you want to be a leader doo mun a please everybody am na solo and we stay with the president and ci li mu wax tamit xëj na dañ ko relate ci ñi ko Gambien si gisee ak cooli bari ci issue of corruption toog nga fi the other time wax ne corruption bi bari na comme ñu bari ñu ngi koy waxee ci réew mi dellusiwaat na nee na waxaat na naka la nguuram bi nekk di def pour sàcc corruption xeex li nga xamante ne mooy corruption te it wax na moom duñ spare kenn even his relative bu ñu ko jàppee with clear evidence the law would take its course but apparently ñu bari gisee wuñ ko noonu dañu jàpp ne nguuri président Barrow taxawaay bu ñu war a def ci corruption nekkuñ di ko def waaye moom dafa jàpp ne dafa bëgg a follow due process ci lu fi nekkoon duñ nekk di tuumal nit rek nit diw dafa corrupt wala institution corrupt mu ngi nii ñu téye nit ki rek dem yóbbu ko kaso mu ne foog ñu follow investigate te nee na loolu yombut so loolu tamit est-ce que jox na reason bi tax xëy na Gambien si war a understand fu mooy waxee well man I beg to differ with all due respect am na all respect for the president moom mooy the head of state waaye dama differ ak moom disagree ak moom on that te gis nañ loolu in a lot of countries dëkk yu bari yoo xam ne am nañ léegi-léegi ñu surprise te maa ngi doon read di check di ko follow te it begins to make sense ne di nga gis foo xam ne da nga am a military government bi comme soo seetee the Second Republic example the former president dafa ñëw first 10 years xoolal lim def rek rapid development da ngaa def crime rek ñu téye la tëj la right away parce que du jël time pour waste time pour dem through all that bureaucracy boo xam ne dafaa waste resources and it comes to almost nothing dafay xam ne lii su waree xew rek dafay act right away mu implement ko then mu development am soo demee through bureaucracy I can tell you companies bëgguma wax turi nit sax waaye I'll tell you an individual boo xam ne he is competing mu ngi compete is a business person am nga let's say
I'll use telecom. Du ma wax turi kenn. Wow. Let's say you get telecom companies. You look at the state-owned telecom. Gamtel was the state-owned. Nga am a company that came, is Africell. Another one came, QCell. Bii moo leen njëkk fii. Why? Because of the bureaucracy. Gis nga ñii bu ñu waree def a decision. Africell right away duñu waste time sax. ki fa nekk dafay decide ne lii lañ war a def parce que lii moo war a xew léegi. lii lañ need wala technology la wala investment la or what have you. dafa act immediately. Then moom am na an edge. The same thing with QCell. dañuy act immediately. Then nga gis ñeneen ñu ngi dem through that bureaucracy, I mean processing, approval fële balaa ñoo pare fekk ñii am nañ raw nañ leen. soo demee in the petroleum industry. I can tell you our national petroleum industry. Then nga seet private individuals. ñoom dañoo act right away. I mean waxuma ne waruloo am those checks and balances. Why it should be effective. war naa mun a compete with the private sector. Progress. waaw nekkul warta nekk loo xam ne war naa soo process. so ñoom li ñuy wax about corruption. corruption su xewee si place boo xam ne I mean is owned by an individual. immediately borom dafay act. dina téye borom dina koy police dina indi evidence. dinañ prosecute right away. government cases yi fi nekk. from 2017 to date. for the past 8 years. li xew in terms of corruption. nothing has happened. So ñu ne dañoo follow the due process. That due process, I mean, xam nañ ne it hasn't worked and it's not going to work. I mean dañooy rafetal rek te bu nekkee ne legacy bi as a president nga bugg a bàyyi mooy ne bugguma ñu wax ne man former government bi fi nekka I mean am na ñoo xam ne daf leen dóor wala ñii daf leen tëj wala ñii daf leen def nii man daal dama bugg a everything to be smooth and simple ñu ne man defuma kenn dara I want a totally clean hand damay bàyyi nit yi rek def lu leen ne dëkk bi dafay yaaw. waaye mu ne am na cases yu tàmbali yi nga xamante ne on course te report yi ñëw par exemple bu audit reports wala yeneen yu bu ñëwee si table am moom dana ko daf koy approve mu jox ko justice from justice ñu hand ko over to the police. non loolu it's a joke I can tell you. man yëg naa court cases yoo xam ne comme exemple land du ma ñëw sax to corruption dinaa ñëw to corruption waaye exemple land cases. nga gis land boo xam ne nit jënd na ko ñaar ñetti nit. boo ko jënd benn land. ñu ne dañoo follow the due process court case bi di drag on for 2 years 3 years 4 5 years ba ki nga xam ne sax moom land bi rightfully ba borom gaañu àdduna sax fekk land issue bi resolved est-ce que kooku xañuñ ko rightam because ñu ne ñu ngi follow due process so it am na yoo xam ne moom I mean you can follow due process waaye war nga ko mën a expedite pare suñ legal system bi suñ court system bi tamit war naa amee very good reform am na cases yoo xam ne warut a jël time it's simple common sense corruption nit ki def na ñu ne def na crime against the state crime against askan bi ñu ne 5 million 10 million 20 million loolu nga ne dangaa follow due process for how long I mean yaa ngi xañ nit ñi li nga xam ne dañ ko deserve eventually cases yooyu they come to nothing. but Gambians mun nañu wax ne Gambians opted to that because duñ bëgg a mooy démocratie ku nekk sa ak sa yelleef ñu jox la ko so they don't want to dal ci kaw nit ñi ok tuumal nañ Modou wala Amadou rek ñu ne ko ok moo ko def non foog ñu may la that opportunity ñu ñëw yóbbu la nga defend sa bopp xëy na loolu la ñoo wax. xëy na buñ la jàppee rek yóbbu la ñoo xam ne dictatorship ñëwaat na tamit. xëy na président Barrow tamit xëy na loolu. loolu wax ne loolu mënu koo def. non dañ either one dañ understand démocratie. wala dañoo wax use démocratie as an excuse pour seen inefficiency. parce que démocratie fi mu nekk am na dëkk yoo xam ne am nañ démocratie. Singapore dëkk yi is a democratic country waaye gis nañ discipline bu fa nekk gis nañ order bu fa nekk corruption demal nga find out about Singapore corruption yi nga xam ne nit bu defee corruption in terms of public office how swiftly quickly niñ dee akee moo tax mu stop bu nekkee ne yow yaay corrupt officiel nga xam ne su ma defee corruption dina jël 2 3 years 4 years balaa suma code bi di dem fenn soo jëlee 50 million exemple nga def corruption 50 million ñuy def case nga xam ne dina jël 3 4 years bu yàggee day relocate dem toog another country and then case bi then it goes to nowhere parce que di nga xam ne waaw ñu ne ñu ngi follow process bi waaye soo acté swiftly immediately I mean waaye mën nga ko expedite lii ay nit la xam nga in terms of democracy démocratie li ñu comme doomi aadama bi war naa am rightam I mean war naa am yelleefam waruloo koo abuse waruloo koo tooñ nit ku nekk human dignity war na koo am waaye waruloo gis nit ki mu def something wrong nga naan because of democracy
I mean damay jël suma time dañuy dem through the process I mean te process yi moo dem sax yu bari sax ànduñu ak ñoom xam nañ this is the Gambia dangaa def I mean duñ def loo xam ne aate bi sax du dem through yoon I mean investigation bi sax dañ leen di frustrate suñ amee connections on top I mean nothing happens so that is the reality so moom man unless ma gis rek why you know I'm not even willing to give them the benefit of the doubt. All right, you differed with him, so meaning lim wax doyut daal ci. He's too careful. I mean, the will is not there, the desire is not there. I have a lot of respect for him. Te dama ko dee yërëm man I feel very very sorry for him because dafa nekk si situation boo xam ne dafa mel ne dañ ko box te ñi ko box. dafa mel ne ida ñoo ko gën a am expérience wala ñoo ko gën a nekk saay-saay te léegi nag li may wax rek li tax ma ne booy nekkee police officer wala a security person war ngay xam jikko saay-saay war ngay xam jikko criminals te duna rek xam seen jikko de waaye yow you should be ahead of them you should know better than them I mean war nga di suspect so sooy nekk président tamit ñi nga xam ne ñu ngi la wóor war nga leen a mën a xam su ñëwee with an idea gis nga the former president like him or not am na areas yoo xam ne he was very effective security wise he was very effective ñi doon liggéey ak moom boo defee crime rek I mean mun ngaa wax ne you know def doon use overhanded tactics yoo xam ne were unacceptable waaye soo acté yow sax yay yaakamte sax pour bàyyi réew mi parce que xam nga ne li nga def bu amee evidence rek balaa muy àgg sax dem through that due process moo tax nag lu bari mu di tax moo tax crime wàññeeku I mean you know there's some things yoo xam ne mu ngi ko def doo agree with them waaye some of the things yoo xam ne mu ngi ko doon def I mean moo tax I mean benn tey am na ñoo xam ne ñu ngi jooy ne you know we wish te is very shameful li ñu war a li gën a ruslu mooy yow nga ñëw génnee nit nga ne kooku li moo def correctut yow nga toog nit ñi di toogaat ne waaye kooku moom dañ ko nama parce que kooku bu ñëwee lim doon def moo gën kon war ngaa seetaat sa bopp soo mu may nguur bi nag dañu war a seetaat seen bopp lan lañ def wrong for the past 8 years ba there is so much crime fi ñu toll nii te crime was not this rampant lana xewoon ba corruption is so much in this country today is everywhere is happening everywhere te nobody cares and nobody gets punished what is the problem lu tax poverty bi bari so much ne I mean even maa ngi dégg ñu doon wax affaire port bi you know bi mu doon wax affaire port bi ne for the past 8 years mu doon check di xelaat balaa mu koy joxe waaye moom sax wax na ne is very simple ne port bi has failed lu tax mu fail you had that corruption was there inefficiency was there I mean port bi dem na ba fi mu toll nii is not more competitive before port bi was very competitive before ñu ngi doon wàccee fii bagage yi nekkuñ di fi wàccee bagage yi léegi fi mu nekk nii nag jël nañ ko joxe nañ ko waaw waaye mu ne extension bu amee dana mun a yombal tamit lu bari côté Bruno because gaal yi mag yi boobaa danañ mun a ñëw Gambia no but why can't we do that for ourselves so loolu moo wane ne ñun nguur bi ni moo doxali ne ak ñoom óolu ñuy doxal port bi dafa wane ne ñoom ak them collectively they are not efficient parce que bu nekkee ne war nga koo jox to do that the money needed I am certain ne ñiñ jox port bi liñ fay invest boo ko seetee because port bi is lii nekkut ne a new port boo xam ne da ngay dem build fresh everything was there is to maintain it waaw léegi su nekkee ne ñun mënuñ koy defar manage ko bu baax ba nga indi somebody outside pour mu ñëw te fekk pair bi is ready made nga jox leen almost for free ñoom ñu yore ko nga ne dégg naa for 6 years even if it is for 6 years ñoom liñ faa def ñun ndax lu tax duñ mën a def loolu te su nekkee ne finances la loans yi ñu jël yëpp over the past 8 years for this 8 years every year ñu ngay jël more than 10 billion more than 10,000 million ñu ngi koy jël loan lu xaalis boobu lu tax mënuñ koy dugal part of that si port bi pour upgrade port bi pour ñii li ñooy def fekk revenue bi ñu fay am income bi ñu fay generate 100% will stay with the state 100% will stay because même state bi sax bu nekkee ne liñ fay am generate income bi ñu fay generate su stay with the state even if there is corruption even gars suñ ko sàccee xëy na alal bi fii lay des parce que dañ koy réinvesté na jënd si kër jënd ay moto wala def yenn waaye suñ ko joxee somebody outside profit bi yëpp dafa leave it's going to leave the country the same thing with soo demee nga seet ferry service bi ferry service bi I mean it's a total failure fi mu nekk nii ñu ngi am only benn ferry
beneen ferry bi pour maintenance ko simple maintenance for how many months mënuñ koy maintenance waaye lii xew mooy what happened to the petroleum sector what happened to the telecom sector private company mooy ñëw te mu ngee ñëw dina ñëw mu daaneel ferry service bi suñ oytuwut te yëpp du dara because of the inefficiency of the system of the government loolu dafa ruslu they failed nañ admit ne they have failed the country they have failed the people I mean wax rek du tax ñu gëm léegi parce que what we've witnessed for the past 8 years is enough evidence pour woon ñu ne daal I mean things have not been working right and we don't anticipate for things to work right. Well, time be things they start work right. Wait until end of 2025, 26 dinañ commencé because it's going to be election year to adjust to buckle up. In the iPhone si mel ni you know they are doing some work waaye li foog ñu de very hard decisions. Very tough decisions. And it has to start from the very top. waaye fi mu nekk nii boo demee mile 2 ñi ngi faa fekka small criminals boo xam ne sàcc na benn mobile ñu ngi ko téye benn joint I mean sàcc na 5,000 1,000 waaye the millions ñi nga xam ne ñu ngi leen dégg of the million ñooñu mënuñ leen a gis drogues yi fee dugga yoo xam ne mu ngi disappear mënuñ koy gis li ñoo dégg ne lakka nañ ko we cannot see it soo demee to the central bank I mean soiled and mutilated funds yoo xam ne ñu ne dañ leen a lakka I mean it's crazy. It's too much. It's too much. Apparently, su ma la dégloo moom ni nga koy waxee ni dafa mel ni bari na. I wanted to bring on this Jammeh comment issue, but because yaa ngi doon jéem a def comparison bi before you move on to Barrow's third term bid. I don't know whether na déglu nga the entire message but Jammeh sent to his militants, but then li mu wax trigger na so many dissenting views among Gambians. Am na ñu gisee ne he's threatening the government or the president or the country. Te nee na moom du dem kaso waaye tamit dana ñëwaat ci réew mi ba tey sax foog naa ci newspaper si su ma juumee dégg naa di spokesperson di wax ne Jammeh has a right to come back but xëj na bu ñëwee ñoom dana am lu ko si fekk but am na ñu bari sax wax ne yes yaa ngi ko wax ne léegi ñu feel ne Jammeh we need him back because of nangam loolu tamit na fa nga ne Jammeh si fu mu nekk mun naa threat seen threat to the nation ba tax xëj na sax ñu ne lan moo tax nguur gi comme nañ ci not even the président kenn waxul ci Jammeh dara waaye bu dee opposition bi moo wax rek mu tontu but Jammeh xëj na si la waroon na tontu indi leeral lan moo nekk seen taxawaay ci loolu naka gisee comment ça waaw dégg naa comment yi the former president Jammeh te man you know dama ko teg ne rek somebody koo xam ne maybe he's nostalgic mooy dafa miss réew mi benn la dafa miss Gambia I mean, because it's not easy to live outside, I mean, your comfort zone. The comfort zone is the Gambia. Because mom is a Gambian, born and raised, yero fi, mage fi, neka president, am teranga bu neka si réew mi. So, nga dem, obviously, même so demee voluntarily sax, nga bay sa réew dem, da ngay miss sa réew mi. So, Jammeh man dama gom ne, dafa miss the country. Why? Where I have to say is that the president currently, up to end of 2026 bu nekkee ne ñëpp a ngi amin ñu ngi dund ak kenn gaañut si is the current president te he has the authority he has the mandate am na parce que moom lañ votal te security ak ñëpp ñu ngi behind him so moom moo war a wone ne he is the president and he is in charge ne moom Gambia fi mu nekk ni moom moo fi nekk president until next election I mean kenn warul ko génne by force loolu is against our laws so pour the former president suy ñëw mun naa ñëw as a civilian as a normal citizen loolu des nañ naka lañ ko arrangé ñoom neen waaye the president should feel comfortable ne moom he is the president ne he is the one in charge keneen ki suy ñëw moom mun na koo pardon comme niñ pardonné ex former president Jawara mu ñëw nekk a normal citizen. But the argument mooy Jammeh is different. No Jammeh foog nga xam ne Jammeh. he is wanted. He is a military guy. waaw ba pare côté justice bi ak liñ fi def liñ ko fi tuumal. pour ñeneen ñi sax dañ jàpp ne li moo waxee nii ak sañ-sañ bu mu am xëy na président Barrow moo ko may. wala nguur gi moo ko may. no weakness yi because dafa gis the weakness of this president. parce que defuñ li ñu war a def. waaw gis na weakness of this government gis na seen failure. mu ngi dégg mu ngi parce que anywhere in the world yaa ngi mën a dégg ne ok the government has failed the country has failed yaa ngi dégg ne maybe the president is weak so moom it dafa use loolu ne you know di wax ne dinaa ñëw waaye non gëmoon na foog naa loolu moom I think Gambians should be at ease loolu moom I don't think the president currently pour dina mun a ñëw loolu because there are so many comme bi mu doon dem sarta yi ñu dem sarta bi mu demee
I mean were there wax nañ ne he is a citizen of this country comme man li ma wax is a citizen su bëggee ñëw in this country war nañ koy mun a allow pour mu mun a ñëw as a citizen of this country fekk du threat the country du cause insecurity waaye government bi nag environment boobu government moo war a create that environment su nekkee mis na fii liñ ko charge wala crimes yiñ ko accuse I mean moom it he should be given the benefit of the doubt ñëw man foogoon naa ne sax I mean at least TRRC dinañ doon def follow up pour invite ko waaye suñ ko invite I mean if they feel ne dafa def something definitely wrong te lu bari wax nañ ko ci TRRC bi I mean government bi waroon naa mën a taxaw ne ida dama koy charge dama koy toppa wala dama koy pardon I mean loolu dafa des ci ñoom waaye nit ñi gis nañ inconsistency ci I mean the current government ne dañ weak I mean kenn xamut ndax ñu ngi with the former president wala dañooy play games with Gambians mel ne daal I mean they are against him but in reality they are not against him so many things daal waaye non nag nit ñi seen xel wi daal former president bi lim amoon in terms of support ak security loolu amatut ko he is no more a threat to the people I mean the current president can be a threat to us parce que su waxee ne lii mooy xew rek loolu mooy xew waaye moom bu nekk fële bu waxee ne bu joxee order fi mu nekk nii the former president su joxee order fi mu nekk nii kenn du ko carré because su waxee security ne dem leen I mean ngeen def lii wala ngeen téye lii kenn du dem waaye the sitting president su waxee ne def leen lii rek nit yi dinañ ko def soo nit ñi ki toog lañ war a gën a ragal dan ki nga xam ne mu ngi fële not to say that ñi nga xam ne they are experts they are surrounding the president I mean and they are security people xam naa ne ñoom it te dañ ko war a def war nañoo toog I mean analyse ko seet area boo xam ne foog nañ ne daal dafa cause concern pour secure the citizens not only the president wala the government parce que am nga si wax bi wax na ne su ñëwee am na ñoo xam ne dinañ dem waaw ñii dem nag amin ñoom war nañoo gis ne sooraale buñ seet ñoom seen interest rek waaye dañ war a try pour protect the entire country because that is the responsibility of the government waaye man li mu wax I mean is very unfortunate Africa as African presidents wala African leaders te the current president war na see jàng lu bari I mean we go through this moom li mu war a jàng mooy yow nga replace somebody yow nga toog rek kooku ñu exile ko mu génn a réewam sa neighbor ki nga xam ne moom you were very close nga ne sa brother la or what have you kooku génn rek kooku tam dem and that's just a lot of African presidents yoo xam ne suñ bàyyi rek dañuy daw lu tax ñun mënuñoo am comme other countries nga bàyyi sa presidency nga toog sa réew am sa jaama nekka di jaamalanteeg nit ñi. waaw moom président Barrow mu ne noonu lay def. mu ne moom bëgg naa def transition te loolu lañ ko éene pour mu def. bëgg naa def transition. yëpp te loolu lañ koy nekkat elderly statesman. yëpp di doxal foundation am bi jàppale Gambien si. moom te gis nga nag luy yombal loolu. moo tax man dama koy advice toujours luy yombal loolu si moom mu try live a legacy boo xam ne dina ne man daal toog naa maa ngi am 10 years in 2026 10 years bi bu jeexee rek. damay bàyyi di presidency te damay toog dama bugg a toog si réew mi te loolu pour mu def ko léegi la war a commencer di work for the next now against election time di set up loolu pour nga xam ne moom dina mun a bàyyi peacefully toog si réew mi. all right maybe interestingly ubbi nga sax na point bu ñu war a lead to the final part of the discussion but I just want to remind our viewers ne ñu ngi ànd ak Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa programme bi nga xamante ne suba bu nekk ci biir semaine bi da ngeen di ànd ak ñun ñuy waxtaanee réew mi ak tolluwaayam every week from Monday to Friday tey nag mu nekk édition bu mujj ci week bi and of course for the month of January ñu am mbégte lool dalal fii ki nga xamante ne mooy Honorable Ibrahima Tabawara Manneh nekk di party leader and secretary general of People's Alliance Party moom lañ fa dalal te ñuy waxtaan ak moom ci réew mi ak tolluwaayam dégg ngeen bu waxtaan bi tàmbali ak léegi ni mu gisee surtout wàllu kaaraange réew mi ak wàllu corruption bu ñoo wax ci réew mi ak li ci président bi wax mu nekkoon li du mu wax léegi ci affaire président bu fekkee legacy bu mu war a bàyyi fexe ba tey bu wàccee sax ci lenge yi wala ci toogu présidence bi mu mun a des ci réew mi continue def yi moo def ci réew mi jàppale askan bi comme moom ni mu ko waxee nee na léegi loolu léegi la war a tàmbali loolu ni ko honorable waxee wat ci interview bi président bi def honorable président Barrow nangu la ne léegi dana jongante 2026 pour mu nekk danaka daal jàpp na ne moom pare na pour bid pour taataam yaa ngi wax léegi ci legacy bi ak yooyu dafa mel ni moom amul gis-gis boobu lim gis mooy foog mu continuer di jiiti réew mi te li mu wax li ko waral li mu jàpp ne mooy parti am bi dafa teel pour mu taxawal parti
parti bi tas jàpp nañ xëj na bu bàyyi rek loolu dana am te parti bi dafa nekk daanaka nene tuuti parti bu ndaw la foog mu téye jàppale parti bi te loolu nee na waa parti am yëpp loolu lañ sàkku ci moom moo tax mu jàpp ne foog mu nekkaat candidate bu doon loolu xëj na moom pare woon na pour bàyyi parti bi kaddu yooyu noo ko gisee ak li mu fas yéene bokkaat ci langue politique bi des ci waaye tamit continuer di laaj réew mi 2026 waaw comme li ma wax rek man suma honest advice te loolu dama koy wax dama koy repeat all the time ne man suma honest advice to the president as the leader of the country as suñ président ñun ñëpp and as a brother mu toogaat xelaataat seetaat Africa présidents yi nga xam ne dañ stay long lan lañ ci am I mean ñu si gën a bari yëpp gàcce lañ ci am very few isolated cases lañ lifin moom mu try to leave a legacy bu mu déglu Samba bu mu déglu Paate mu seet own interest am mu seet interest yi Gambia mu seet interest yi family am because benn tey he is still young mun naa def a lot of contribution for the country 2026 bu jotee def na lu mu mun in 10 years mu try by peacefully mu try by election am clean and honest and fair election mu gaay a good legacy ne su nekkee ne moom legacy bu mu bëgg a bàyyi mooy ne man toog naa bi ma nekkee président dama toog 2 times rek ma bàyyi mu nekk one legacy am bu buggee bàyyi another legacy ne waaw man dama toog tëjuma kenn reyuma kenn dóoruma kenn mu bugg a boole yooyu wala maa ngi bàyyi tolérance nit yi wax lu leen neex mu am that kind of a legacy bu ndaw même su nekkee ne other area sax fail na mu try seet naka la mun a bàyyi peacefully mu toog enjoyment retirement because there should be a life after the presidency te am nañ package bu baax bu ñu defar te package bi ñu ko defar bu nekkee ne loolu doyut ko den kon moom bu nekkee ne dafa nar a extend pour ak game buñ bugg a pour play ne waa external boo toogee den si nga mun a reform defaral parti bi bu baax am a good successor moom mu ngi def plan am ñi ko surround tam ñu ngi def seen plan I know politics is sometimes a very dirty game te ñi ko surround some of them are good waaye some of them are not so good xam nañ some of them are people of very terrible character ñu ngi dégg parce que ñu ngi dégg seen audience yi ñoom neen ñu ngi wax so am na ñoo xam ne ñu ngi ko surround they care for the country waaye am na ñoo xam ne tam ñu ngi ko surround ñoom dañ care for their selfish interest te buñ koy advice bi ñu koy wax mooy ne pour ñoom seen interest su nekkee ne NPP biñ ko formé ba léegi without the president amuñ kenn koo xam ne war na koo mun a succeed te nekk a good candidate a decent candidate a good person for the country then NPP has failed su nekkee ne moom mënut a identify ñoom mënuñoo identify koo xam ne kii président su bàyyee kii mun naa ñëw replace ko te kii moo koy gën parti bu amut loolu rek that party has failed waaw parti bu samp nga samp 1 year 2 years 3 4 5 6 years more than 6 years nga nekk nguur nga mun a select am the most decent people su nekkee ne dafa mel ne bàyyi rek bu nekkee ne yaa ngay jur doom dangaa bëgg a doom bi ngay jur ñoom ñu gën la ak foo ko munti seet muy xam-xam muy jikko muy am ak what have you soo nekkee a leader tamit for a few years war ngaa mun a groom am nit warta nekk 1 or 2 or 3 waaye war naa nekk a number of people yoo xam ne di nga xam ne man su ma bàyyee man li ma doon def mistake yi ma def li ma def naka nu dut noonu ñii bu ñëwee ñëpp dinañ Gambien sax dinañ leen accept waaye bu ñëwee sax dinañ wax ne président bi mu fi nekkoon mu doon jëf njuumte waaye kii moom am nañ yaakaar si moom bu nekkee ne loolu amuñ ko in NPP bu ñu yaakaaree ne after 2026 lañ koy mun a am non then there is a problem then Gambia we in a big mess te li ma koy wax mooy ne dañ koy jox wrong advice pour ñoom seen individual selfish interest ne waaw toogal boo bàyyi léegi NPP so NPP is it ndax NPP moo ëpp Gambia apparently dafa mel ni advice boobu nangu na ko bébé kaddu am sax xëy na jiitu na ko ci li ngay wax ni pour mu xalaataat xëy na reconsider ne man est-ce que jarati na pour mu continuer nee na bu doon moom la xëy na ba parti bi moom moo ko gën a interest so gis naa nag ñu ci bari comment mooy léegi président Barrow dafa def balance moom interest Gambia ak interest parti am bi dafa mel ni interest parti am bi la gën a jiital di national interest est-ce que yow noonu nga ko gisee ci décision ba mu jël wala ni mu waxee li tax mu bugg a seek for another term xam nga président bi man I feel sorry for him xam nga moom dafa mel ni liñ koy wax because information biñ ko because président dañ ko toogloo benn place
I mean lim mun a su demee xanaa si net bi wala mu read waaye lu gën a bari mooy liñ koy information biñ koy jox liñ koy advice parce que boo déggee waxam bi interview bi sax soo ko laajee about the economy about the security about di nga xam ne most of it is not his original idea most of it di nga gis ne daal liñ ko feed la te fan lay jëlee that information su nekkee ne the source of the information they are not so genuine dañ ñëw rek pour juumloo ko rek den dafay nekk ay problème so lim firnde waxam bi boo ko déggee dafa mel ni he care very much I mean pour parti bi even though su care because foog mu care for the country waaye dafa mel ni priority bi moo ëppale waaw bu parti bi daal la gën a yite moo ko gën a yite waaw moo ko supersede te parti bi nag ñi fa nekka they are not saints majority am na some very good people in NPP very decent people man people that I communicate with I deal with and I trust them te I believe ne am na ñoo xam ne they can be capable pour be a leader in this country pour jël place am so ñooñu foog mu groom leen foog mu su nekkee ne nag dafa bugg a seet ne waaw man as a président dama bugg a suma bàyyee koo xam ne bu ñëwee man ak ñi nga xam ne ñu accuse ne ñu ngi def naka nu dut noonu dinañ ñu protect mu ne dafa protect boppam protect ñim àndal gis nga ñooñu candidate yi ñu koy jox mooy candidate yoo xam ne Gambien si duñu leen accept so su boobaa nag kon dafay foog ne mu demaat di seetaat so foog mu gëm yàlla foog mu gëm yàlla ne yàlla am na lu mu ko defar fii loo xam ne defarut ko société out of 2 million people defalut ko kenn mooy ne rek Jeff la di president of the country yàlla bu la defalee teranga boobu nit ñi acceptal la ko jàppale la si for 10 years bu la doyut bu naree passé rek def lay indi njubte soo dafa mel ni gis-gis boobu dooloon na ko parce que wax na ko nee na Gambien si apprécié na bu baax ni nga ko joxee di opportunity mu jiite leen privilège boobu gërëm na Gambien si bu baax ci loolu te tamit wane ne doole bi ci askan bi la ne du moom du keneen ci loolu est-ce que du appréciation bi mu wane la waaye dafa jàpp ne parti bi nga xamante ne daf ko foom bu yàggul te am na yéene xëj na parti bi continuer nekk fi des ci géopolitique bi xëj na nekk di rôle country bi waaye even su fekkee sax xëj na nekkuñ di réel waaye dinañ nekk parti bu ñu recognize waaye xëj na bu fiilee na comme xëj na cohésion bu war a am ci parti bi amul ci ba tax bu bàyyee parti bi dana tas mu ne xaaral mu des ci kaw nguur gi mu jiite seek beneen mandate from the Gambians te gëm na ne lim fi def tax na ba Gambien si bu laajtee danañ ko joxaat parce que def na li ko jar waaw pour man dama yaakaaroon te benn tey am na that kind of a belief ne président bi is likely ne du contest after 2026 after 2026 election sorry 2026 election parce que décembre la xëy na 2026 dama yaakaaroon ne bugga naa bàyyi because xam nga soo seetee nit ki psychology nga gis body language bi nga gis waxin bi léegi-léegi da ngay am yaakaar ne affaire bi sax moom en bi moom sax dem na ba ma xam ne en bi dafa diis te fi mu nekk ni mu ngi koy sonal te bugga nay bàyyi te foog naa dafay dégg yooyu léegi-léegi muy éega si xelaatinam ne waaw ndax war naa mun a bàyyi foog naa ne bugga naa bàyyi war na mus naa xelaat pour bugg a bàyyi te that is the best thing for him léegi-léegi su waxee da ngaa yaakaar ne waaw kii moom pare naa bàyyi dina bàyyi waaye lim understand mooy gis nga am na décision ba gis nga nit ki di nga war ngaa tollu place boo xam ne foog nga gëm yàlla foog nga mun a def sa own independent decision foog nga take sa interest aside nga seet what is right te what is right doomi adama bu nekk boo nekkee président for 10 years war ngaa mun a bàyyi te waruloo ragal bu nekkee ne def nga what is right def nga lu jub lu correct waruloo ragal ne man mun naa bàyyi nekk ex président bu keneen ñëwee suma parti bi yow moom li mu war a defal parti bi yëpp def na ko set up na parti bi tànn na nitam yi ubbi na ay bureau finance na leen jox na leen moto employé na leen connect na leen lan moo desati lan lay defati loo xam ne defut ko. est-ce que xëy na feel nga ne foundation bi baax na foofu. non xam nga parce que loolu tamit leneen la. waaw xam nga association boo gis. bu nekkee ne association pour seen personal interest la nit ñi dañ ñëw together pour seen individual interest gis nga dañoo ñëw rek ku nekk sa interest rek ngay toppa duñ toppa di collective interest association boobu du mun a dem gis nga parti sax bu ñëwee together ku nekk sa interest rek ngay seet te li gën a métti mooy nga dem ba nekk njiit nga form e parti léegi-léegi dafay jafe lool pour nga xam ñan ñoo xam ne dañ genuine
ak ñoo xam ne dañ ñëw because of their interest. yeah especially parti bi nga xamante ne da nga nekk ci nguur bi pare. nga soog koo foom nga foom waaw parce que ñi la jege. te foog mu xam foog ñu di ko advice li mu xam ne gis nga ñii ñëw si yow di la jey di la wax ne yow yaay nii gannaaw yow lii du amoon amin ñu bari dañ lay nax ñi nga xam ne nag dañ lay wax reality di la advice léegi-léeg ñooñu da nga leen di sideline parce que liñ lay wax du la neex te nguur nag gis nga def dee naxe torop waaw parce que àdduna bi te moom war naa bàyyi xel ne gis nga àdduna bi du ko jeexal fi mu nekk nii age am by the time ñuy wax élection dina jege 60 years at 60 years lu ko dese si àddunaam moom dafa war a try pour loolu yëpp nekk what is right because nekk nguur biir nguur is very tempting comme corruption bi ñooy wax is very tempting pour nga corrupt is very tempting pour nga jël loo xam ne du sa ñaxa te du sa aaxa is very easy pour nga tooñ nit punish nit téye nit tëj ko wala tooñ ko tooñin boo xam ne yëgoo ko te léegi-léegi fonds dina ñëw loo xam ne pour askan bi yëpp la mu war a duga foo xam ne day fa war a njëriñ askan bi ida yow wala ñi ngay liggéeyal ñu dugal ko foo xam ne warut say duga te yow dañ lay help to account for that so moo tax boo toogee rek da nga war a commencé war ngaa toll foo xam ne war ngaa seet yow sa diggante ak yàlla li ngay def ndax lu baax la ndax baax na si askan bi ndax yaa ngay def loo xam ne mooy njëriñ askan bi ndax ñi la wóor ñu ngay wax pour intérêt si askan bi wala ñu ngay wax pour yow sa askan gis nga soo nekkee président ñi lay wax pour sa interest yow pour sa njëriñ xamal la ñoom ñu bari dañ lay nax buñ la naan toogal fii mun nga fee nekk another 5 years another 10 years mun nga fee am 20 years Jawara am na fi 30 years doesn't make it right Jammeh am na fi 22 years doesn't make it right yow bul xelaat ne waaw man it mun naa fee am another 20 years mun naa fee nekk 30 years mun naa fee génne ma indi suma cousin wala ma indi koo xam ne daf may won ne moo ma gën a loyal gis nga ñi lay won ne they are the most loyal to you lu bari buñ toogee ñoo lay gën a or sax li ngay daw si ñoo xam ne da nga foog ne sa opponent lañ lu bari ñoom lu ñu lay def mooy ëppa loolu we've seen it everywhere it's happening all the time. yeah apparently honorable su ma la dégloo dafa mel ni ba léegi donte ne président Barrow wax na publicly pare na pour jongante waat pour yow ba léegi fii ak December 2026 wala balaa ñuy àgga 2026 si boppam you still feel daal bi mais bi mun naa nekk mu reconsider xëy na mu seen décision mun na you know xam nga the thing is man xam naa président bi you know a long time te xam naa ne li ma ko xamoon jikko bu baax la gis nga lu tax duy punish nit ñi duy tëj nit ñi gis nga moom nekkut nit koo xam ne is a violent nit loolu moom jikkoom la before the presidency so comme nit ki dafa soft dafa simple moom kañ enjoy boppam waaye xam nga presidency dafay change nit dafa am li ko Gambien si sas waaw ne lépp luy doxal réew mi ci yoon exact te nga waat so loolu la war a def constitution bi da nga koo respect te am na lu constitution bi wax ku def lii moo war a tegu sa kaw loolu dafa obligation la pour mu respect loolu président bi dafa man li ma gis mooy dafa change te presidency moo ko change te presidency bi li tax mu change ko presidency su ñëwee of course foog nga adjust requirements si askan bi li ñu soxla te li nga waat te loolu nag as muslims gis nga waruñoo ragal askan bi noonu sax war nañoo ragal askan bi wala ñu bàyyi leen xel waaye li ñu war a gën a ragal mooy yàlla suñu borom waaw parce que yow nga jël Quran bi ndax da nga ko téye really or not waaye si kanam nit ñi nga waat ne li nga def doo tooñ kenn doo jël gati rayti kenn doo def loo xam ne dafay ron nit gis nga loolu nit yi bu ñu toogee rek sax bàyyi la waxuñ dara kenn opposite la nga toog sax nga nekk président for 100 years war ngaa xam ne ñun as jullit as ñi nga xam ne dañ gëm yàlla loolu moom yàlla dina la si xisaab te lépp loo xam ne ñu ngi koy def ñoom ñëpp la muy président mooy ñi ko surround di ko advise di jël alali réew mi di ko misuse di abuse réew mi di nax nit ñi ñoom bu ñu riccee nit ñi sax yàlla dina leen si xisaab te loolu jar naa bàyyi xel torop so moo tax président li mu war a def man su ma koy advise mu consider now against December pour bàyyi di presidency now against December bu munta groom koo xam ne is capable pour lead NPP because xam naa am na ñoo xam ne they are very good people am na ñoo xam ne bu leen invité sax te they are not even part of crowd boo xam ne trustut leen mun naa indi nit comme mu ne Amadou invite naa la bugga naa yow nga ñëw jiite dinañ cry dinañ jooy parce que ñoom seen interest lañ topp waaye moom na seen interest Gambia not the interest of NPP bu ko defee mun naa am jàmm boo xam ne dina soppaas moom lu mu ragal te bu mu ragal warta ragal ne su ma retire after retirement ndax dañ may téye ñi dañ may yóbbu court wala dañ may lifin man dama bëggoon a reset
in the Gambia, in Africa. We have that plan, we have that idea. Ne bu nekkoon ne yàlla jàppale nañu bañ toog. Adama Barrow dina toog fii in this country. Mu retire peacefully. Te dinañ deal with him with discipline ak professionally ba dignity dina ko fa am. And don't be surprised, even the former president Yahya Jammeh dinañ bugg pour mu ñëw fii parce que lii xew mooy ne dañ bugg sax ñu jàppale ko pour moom sax mu reform the wrongs yi nga xam ne ñu ne def ko def to individuals ak people there is no better person koo xam ne mun naa ñëw reform expiate sinam si wane Gambien yi ne bi ma ñëwee def naa lu baax def naa lii ak lii ak lii te gis ngeen ko te mun nga am na waaye def naa njuumte bu bari lii ak lii ak lii mu ngi nii léegi ñëw naa pour ngeen baal ma ngeen jégal ma soo leen ma buggee jégal maa ngi nii soo leen ma buggut a jégal luwaa bi mu jël koosam because dañ bugg a daal mu am a point boo xam ne Africa dinañ start suñ presidency former presidency ñuy retire in dignity soo seetee nga seet with Mobutu wala Sani Abacha in Nigeria former presidents nga seet even Macky Sall in Senegal waaye I can talk of the two former presidents alel biñ jël of Africa alel bu bëri ñu yóbbu ko outside ñi nekk Europe ñi nekk America ñi nekk other countries even in our case with Jammeh you bari feel he has got when alel yi nekk outside Mobutu dem na alel yooyu dem na ba Mobutu dee na alel yooyu demut Zaire au Congo so citizens yi lose nañ loolu nga dem Sani Abacha alelam bi mu ngi outside mënuñoo compromise with the family pour mun ko am imaginal a country boo xam ne comme sa président sa former président abuse na nit ñi jël na alali réew mi lu bari mu yóbbu ko outside ñun lañ am as part of our plan mooy dañ la xool ne ñun yëpp Africans lañ ñun yëpp Gambians lañ we feel na président si léegi-léegi def laa mislead comme nga atone comme nga repent to the people li nga xam ne def nga ko is extreme in terms of punishment loolu moom mu ngi sa diggante ak nit ñi individual si soo leen mënee wax ne ñu baalal suñ la mënee baalal mu ngi sa diggante ak ñoom li nga jël in terms of resources si réew mi dinañ toog ak yow si respect woon la ne call la privately mu ngi nii de check nañ suñu investigation lii lay wonee ne $100 million jël nga ko now nañ compromise di nekk outside maybe 75% of it indi ko back in the country même su nekkee ne sax dañoo dem sax ñu ne dañoo build a hospital boobu yow yaa koy finance yëpp 100% su paree sax ñu tuddee la ko as the former president li nga sàcca daal dinañ la account waaye dinañ find a way pour solve the issue maa ngi doon gis nga jéegal fu mu amut former presidents because dañuy ragal pour retire parce que dañoo naan parce que li tax loolu mooy dañooy def naka nu dul noonu ba mu tax dañoo ragal pour retire gis nga problème yëpp ne ma bàyyi ma continuer yëpp ragal la rek pour retire parce que dangaa ragal ne li nga def njuumte yi nga def tooñ yi nga def amin li nga def si alali réew mi dinañ la si toppa dinañ la yóbbu kaso waaye mun nañoo compromise commencer with a clean slate nga xam ne dañooy am leaders yoo xam ne they are clean leaders they are good leaders ñoo xam ne dinañ ñëw dinañ bàyyi seen xel ñu am good term limit nga am sa 2 terms nga bàyyi keneen ñëw continuer nga nekk ay former président nga mun a continuer dëkk sa réew am sa jaama pour put good checks and balances nga xam ne président du mun a dem to the extreme muy jël alali réew parce que African presidency they are notorious for that most of them they are very corrupt dañooy jël alali réew mi te man mënumaa understand in this Gambia ku am benn kër ñaari kër nga am ñaari kër nga am $10 million $20 million loolu bu la doyut especially package bi ñu taxawal for a former president bu nekkee ne amuloo dara amuloo xaalis dara outside ñu ne former president dinañ la jox 80% of li ñooy fay sitting president yow you're making more than anybody in the country as a former president amuloo any press or any responsibility nga toog rek ñu di la fay for the rest of your life loolu bu nekkee ne loolu doyut la yow war ngaa seetaat sa bopp loolu maybe sa brother ak sa friend na dina la seetaan wala ñu ko jege di seetaan maybe message bi dina yegg ci moom bu boobaa probably dina mun a consider ndax li nga wax ni mu consider decision bi or not ba loolu mu ngi si suñ kanam xam naa ne dinañ am more time pour mun a discuss loolu ak yeneen ci réew mi incha allah ñu gërëm la bu baax but nga tëjee xëj na PAP fan ngeen toll yéen tamit ci yëngu-yëngu yeeg waajal yeeg 2026 after
congress bi waxtaan nañ ko but léegi lan moo ci lu bees PAP in middle of just before independence on the 15th around 15th 16th bori 17th ñu ngi war a dem Ñaamina dinañ fa am programme because ñun suñ in fact suñ activities yu bari ñu ngi def up country def nañ very good grassroots campaign ñu ngi si regions yëpp NBR URR CRR North CRR South URR ñu ngee ñëw LRR ak LRR ñu ngee ñëw foofu dañ ñu dugal nag KMC ak West Coast fa la ñooy fii la ñooy mujjee LRR KMC West Coast waaye liñ def so far liñ gis outside dañ bugga is going to be a big surprise yaakaar am na torop not NPP not UDP not GDC not their combination I mean am nañ yaakaar torop si Gambian si because liñ gis mooy ne Gambian si dañ bugg a changes Gambian si bàyyi and laaj dañ baax they are good people gis nga nguur bi sax énewuñ ko anything bad waaye li xew mooy nguur bi def leen fail te unfortunately ñun politicians itam dañ leen fail for a long time a lot of politicians parce que politicians si dañuy wax nii def nele waaw wala nga toog ngay wax nii ñu indi la fal la nga def neneen so buñ gisee loo xam ne at least am nañ si yaakaar it's easy pour ñu dem ak ñoom so am nañ yaakaar torop so loolu nag ñu ngi see gërëm Gambien si ñu ngay liggéey bu baax a baax te am nañ yaakaar ne parti bi PAP dina sok Gambian si parce que lu bari day something a lot of things happening on the ground bés bu ñëwee to the surface xam nga bi ñu waxee gars yi na gars yi check the congress suñ congress bi all the parties def nañ seen congress suñ congress bi was number 1 te ñun ñooy the last political party boo xam ne register nañ ko not NPP not UDP not any of the opposition parties suñ congress was number 1 biñ commencé before ñuy set up the party ñu dem seet 2021 before election fekk parti bi sax register wuñ ko ñu seet suñ nomination bi time boobu ki nga koy compare rek mooy NPP ak UDP tuuti so liñ nekk mooy dañ gëm ne dañ nekk si dëgga te li may wax mooy in terms of ñi ngay am in the party dañ am ñoo xam ne man I believe ne ñoom sax they are better than me in terms of jikko bi in terms of ragal yàlla bi in terms of discipline bi in terms of bugga réew mi te doomi réew mi yëpp loolu lañ soxla so ñun lu ñooy ñaan Gambien si rek te loolu moom dañ koy wax always suñ number 1 priority gis nga président yaa suñ ko amee li tax ñun def ñoo stressut parce que duñ saaga kenn duñ ŋaañi kenn duñ wax lu bon si kenn liñ gis mooy réew mi even président Barrow sax dañ ko jox all due respect duñ ko mus a saaga duñ mus a wax lu bon si moom nguur mun ni mooy demee moo ñu neexut rek waaye li ñooy wax mooy number 1 thing suñ ko amee si réew mi ñun loolu ndam la si ñun before 2026 mooy ne Gambien bu nekkee ne affaire tribe billahi maa ngi ñaan Gambien si for the sake of Allah affaire this tribal politics wala tribal difference ñu teg ko boor amul benn solo gis nga soose bu nekk war ngaa proud of the Wolof war ngaa proud of the Pël wala Joola wala Saraxule wala Séeréer Olof bu nekk war ngaa proud of the soose wala Joola ñun benn lañ su nekkee ne ñun mënuñoo gis ne benn lañ su nekkee ne ñun mënuñoo come together as one réew bi Gambia less than 3 million nit su nekkee ne mënuñoo buggante as one kon lépp lu ñooy try ñoo xam ne dañuy fail anything loo xam ne ñu ngi koy try bu ñu mënta nekk one as one family lépp lu ñooy try dañuy fail te ñun loolu mooy suñ number 1 message jërëjëf honorable ñu ngi lay gërëm baax di la sant ci kaddu ñaaxaate yooyu ci askan bi ci Gambien si ñu bàyyi ci xel loolu am solo la ñu fexe boole suñ biir xëj na mun nañoo utee gis-gis mun nañoo bañ a bokk fuñ far waaye réew mi ñoo ko bokk ku ne yéene bi nga am ci réew mi mooy Gambia bu baax xëj na nag mun ngaa support benn agenda waaye xaste bi ak yi affaire yi xeet ak yooyu war nañ ko mën a teg ci suuf ni ko honorable waxee and this is a very good advice ñu gërëmaat ko bu baax honorable Ibrahima Tabora Mane di party leader and secretary general of People's Alliance Party PAP ñu gërëmaat ko moom lañ fi dalaloon tey ñu waxtaan lu bari ci réew mi ci wàllu kaaraange ba ci wàllu corruption ak président Barrow tàddaan bi bu mu confan mujjee ci yëfi parti am dégg ngeen ñoom tamit ñu ngi ci liggéey te am nañ yaakaar bu baax bu ñu follasee Gambien si nañ mun a gis surprise te loolu la ñoo xaar incha allah fii ak 2026 dana interesting trop ndax dégg nañ tamit am na yeneen parti yu register wala yu war a ñëw yooyu yëpp mu ngi si yoon bi am na ay movements yu taxaw yooyu yëpp tamit dana ngay ñëw ci géopolitique bi so there should be interesting times ahead gërëm leen sant leen bu baax a baax di leen wax jumaa mubarak jox leen rendez-vous next week Monday incha allah brand new week brand new edition brand new month mooy February Money Gambia la mooy suñu weer 18 February ñu nekk 60 years
as a country 60 years old celebration bi ñu ngi ko waajal yal nañ ci dem ak jàmm di leen jox rendez-vous incha allah ba Monday di leen wax jërë ngeen jëfati happy weekend and bye bye.